Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Pro-S, and this is Devida Benny from Neeta's Academy. So I'm back after a week. So today I've come up with part C of OET Listening. Last week we had a session on part B of OET Listening. So I hope you had a great day. So as I already mentioned in the part C, part C is at least easy for some of the people. Some of them might find part C as a bit difficult. So we have 6 questions to discuss today, and I've come up with the presentation part. So usually part C during the reading time that what we have to do, but still I'll brush up these things so that you'll have an idea. 90 seconds on a reading time instruction phase modele, please ensure that you are reading your questions. Okay, questions are vaikya. Adhanashesham, what you can do is try to find out the type of question. എന്തൊക്കെയാണ് type of question എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. Cause and effect ആണോ, fact and outcome ആണോ, recommendation ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ if that's problem and solution, attitude, opinion എന്താണ് എന്നുള്ളത് correct ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. Then you have to mark the keywords. Again, നമുക്ക് 3 options ആണുള്ളത്. ഈ പറയുന്ന options വയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം you're not supposed to reread your options multiple times. What you can do is you can read the question, understand the meaning, try to understand the differentiation between each options. Okay. Yes, good evening everyone. Good evening. Yes. Okay, so now I'll be displaying the question. You can go through the question and then we'll be starting the session right away. Okay? So, yes. So material is already displayed on the screen now. So yes, go through the questions. Okay, so let's start without any further delay. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇന്ന് presentation ആണ്. So നമുക്കറിയാം background information വായിക്കുന്നത് is very very important. Why? Because you will get a plenty of idea. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇത് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണോ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണോ, നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർവ്യൂവും പ്രസൻറ്റേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണ്. ഇൻ്റർവ്യൂ we have 2 people to communicate and lead us the conversation, whereas the presentation we'll just have a 1 person. അല്ലേ? അപ്പോൾ today we are going to discuss a presentation. It is given by Dr. Helen Carter, and she's a consultant in internal medicine. The topic is about chronic fatigue syndrome. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമുക്ക് 90 സെക്കൻഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വായിച്ചു പോവുക. ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റാദർ ദാൻ ദ ഓപ്ഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വായിക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന 5 മിനിറ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓഡിയോ ഇസ് അറൗണ്ട് ഫോർ ദി പാർട്ട് സീസ് അറൗണ്ട് 5 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4.5 to 5 minutes. ഈ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കവർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 31 to 36 യു ഹാവ് എൻ ഐഡിയ. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഡിഫൈനിങ് അബൌട്ട് CFS solely by fatigue. അതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ 32 ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി യൂസ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഡയഗ്നോസിസ്, whereas 33 വരുമ്പോൾ ദേ ആർ ഹൈലൈറ്റിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. 34 പോകുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഗ്രേഡഡ് എക്സസൈസ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ്. And when it comes to 35, you will be able to see this relation to CBT, and finally for 36, CFS research effort. അപ്പോൾ നമുക്ക് you have a very vague idea എന്താണ് ഞാൻ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത്. Now read the question from 36 to 31. Why ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി ടൈം എടുത്ത് വായിച്ചാലും ആ പറയുന്ന ടൈം തീരുമെങ്കിൽ വിൽ ബി അറ്റ് ദി 31. അങ്ങനെ എത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ you have to focus on improving your pace. Okay. Yes, good evening Afsana, good evening Nino, good evening Agil, everyone, good evening. Yes. Okay, I'm going to start. For the first question, what does Dr. Carter imply about defining CFS solely by fatigue? So that's the question. What if there is anyone who is joining for the first time, please mention the keywords on the comment section. Question keywords paraya, 3 options keywords paraya. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് just 3 words, 3 word മാത്രമാണ് നമുക്ക് കീവേഡ് വേണ്ടത്. Okay, if your sentence is bit lengthy, you can go for more than 3 words. Okay,
പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാക്റ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ആണോ, പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണോ, കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ആണോ, റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണോ, ഒപ്പീനിയൻ ആണോ, അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ 31 വായിച്ചിട്ട് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ? യെസ്, I think most of you have already joined. Great. Okay, but what does Dr. Carter imply about defining CF is solely by fatigue? I think I'll mark the keyword here. Since it's the first question, I'll mark it. Please do mention the type of question. Okay. Imply, then we have defining, and I think fatigue. That will be my keyword for the question. Okay. What is going to be your keyword? ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ബിഫോർ ആസ് വെൽ, ഡു നോട്ട് റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് മഗ്ഗപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഓപ്ഷൻസ്. വൈ? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് യു ലിസൺ മൈറ്റ് ബി സംതിങ് യു മൈറ്റ് ചൂസ് എസ് ദി ആൻസർ. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് സിംപ്ലിഫൈ ദ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രോസസ്. ഓക്കെ. Okay, Joby. Implied, defining and fatigue. That's for the question. Great. Now, what about the options? Option A le പറയുന്നത് simplify ചെയ്യാൻ, diagnostic process-നെ simplify ചെയ്യുന്നു. Okay. Keywords imply solely fatigue. Okay, Afsana. ഇനി option B le പറയുന്നത് it may obscure the complexity of the condition. It may obscure ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what does it mean? അപ്പോൾ കോംപ്ലെക്സിറ്റീൻ്റെ കണ്ടീഷന് ഒബ്സ്ക്യൂർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി, it allows for early intervention strategies. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇൻ്റർവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസ്, ഏർലി ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അലോ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ഒബ്സ്ക്യൂർ. ഒബ്സ്ക്യൂർ ബേസിക്കലി അൺസർട്ടൻ ആണ്, അതായത് അൺസർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിസിറ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, Ardra, imply defining fatigue. Alina implies CFS fatigue. Okay. So, option endekiyana. I am going to mark keyword for option. What can we take the... Yes. Simplify diagnostic and obscure complexity. Okay. And for option C, I'm going to take early intervention. Juby helps simplify. Okay, I'll be adding that word as well. Simplify and process. Okay, process ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Okay. ഇനി type of question എന്താണെന്നും കൂടെ ഉള്ളത് question വായിച്ചു നോക്കാം. What about the other options? Okay, Afsana, helps simplify process. Okay. Obscure complexity condition. Okay. ഇനി CO. What do you think about the option C? It allows for early intervention strategies എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ what you can understand, your ability to understand what the speaker suggests entirely about limiting the definition of chronic fatigue syndrome അല്ലെങ്കിൽ CFS to fatigue alone. അല്ലാതെ it is not actually asking about any direct fact, പക്ഷേ the സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. allows intervention strategies. Okay, Afsana. Okay. സോ നമുക്കിപ്പം കീവേഡായി, ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളതും ഓപ്ഷൻസിലുള്ള കീവേഡായി. ഇനി type of question ആണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? എന്താണ്? യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് സൂര്യ. വി ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31. സോ ടെൽ മീ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ഏതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തോന്നുന്നത്? ഇഫ് യു ആർ അൺഎബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, translate the same thing into your native language and try to understand the same. Okay, since it's the first question, I'll mention the same. So this is basically opinion. Why opinion? ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഫാക്റ്റ് അല്ല, സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് സട്ട്ലി ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ. അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ they are expressing, speaker might be expressing a personal viewpoint or the interpretation about the problem of oversimplifying the chronic fatigue syndrome as just fatigue. ക്രോണിക് ഫെറ്റീഗ് സിൻഡ്രത്തിനെ ചുമ്മാ ഒരു ഫെറ്റീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഓവർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫാക്ട് ബട്ട് എ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓർ ബിലീഫ്. ഓക്കെ, ദ ഷീ ഹോൾസ്, അതായത് ഇതൊരു ഫാക്ട് അല്ല. നമുക്കറിയാം ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. പ്രൂവൺ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല, ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ
objective, this is just a judgment or a belief. Okay, so you have to listen to understand what is the inferred meaning here. What the, yes, okay, Dia, yes, opinion. Afsana, opinion. Alina, opinion. Yes, great. Most of you have already mentioned. Yes, great. Okay, so namukku 31 is opinion. Now let's take it to 32. What is suggested about the use of exclusion based diagnosis for CFS? അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് സജസ്റ്റഡ് അബൌട്ട് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഡയഗ്നോസിസ്? ഈ CFSൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ യൂസിനെ പറ്റി എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. യു ക്യാൻ മാർക്ക് ദ കീവേഡ്സ്, മെൻഷൻ ദ കീവേഡ്സ് ഇൻ ദ കോമൻറ്റ് സെഷൻ. ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ, ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആൻഡ് നോ ലോങ്ങർ റെക്കമെൻഡഡ്. അത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആണ്, ഇപ്പം റെക്കമെൻഡഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് റിമൈൻസ് നെസസറി ബട്ട് മേ മിസ് ഇവോൾവിങ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾസ്. അതായത് നെസസറി ആണ്, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് മേ മിസ് ഇവോൾവിങ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി സിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് റിലയബിളി ഐഡൻറ്റിഫൈസ് എ കണ്ടീഷൻ ഇൻ മോസ്റ്റ് കേസസ്. അതായത് റിലയബിൾ ആയിട്ട് മിക്ക കേസസിലും ഇത് റിലയബിൾ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് യു തിങ്ക്? എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ് വരുന്നത് ഫോർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദി ഓപ്ഷൻസ്? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? I'll mark the keyword for the question first of all. I think suggested and exclusion based diagnosis. That will be my keyword for question number 32. What is going to be your? Suggested, use, exclusion based. Okay, I'll add that, Afsana. Use. Any options like varambado? Okay, outdated, no longer. Great. Others too mention the same. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? സജസ്റ്റഡ്, യൂസ്, എക്സ്ക്ലൂഷൻ ബേസ്ഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ ജൂബി, ഗ്രേറ്റ്. ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി? ഓക്കെ ആർദ്ര, സജഷൻ, യൂസ്, എക്സ്ക്ലൂഷൻ, ഡയഗ്നോസിസ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. Outdated, no longer. Okay, Jeannie. Yes, I've added that. Ini option B lum C lum varamo, we have the option keywords now. Keyword mark cheyyunnathu is very, very important. If still anybody is finding that this is unnecessary, no, not at all. When you listen and if you don't have a particular concentration, allengilum ippom nammal ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ there is a high chance that നമ്മളൊരു വേർഡ് തന്നെ സ്റ്റക്ക് ആയി പോയാൽ you might not be able to move forward. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തിന് കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇരിക്കരുത്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരാം. അപ്പം ഈവൻ ഹൈലൈറ്റിംഗ് കീവേഡ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ പ്ലീസ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ. Okay, suggestion, use, okay, necessary, not involving. Okay, necessary, miss evolving, sorry. Reliably identifies most. Okay, so namukku ipo keywords okke aayi. 32 ന്റെ type of question endana? Remains but evolving. Okay, I'll add that. But ഏതാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 32. വാട്ട് ഇസ് തിങ്? റിമൈൻസ്, നെസസറി, മിസ്. ഓക്കെ, ലെയ, റിമൈൻസ്, നെസസറി, മിസ്. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ആഡഡ് ദാറ്റ്. 32. വാട്ട് ഇസ് ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഏതാണ് ഇവിടെ? Okay, remain but evolving diagnostic. Okay, so what do you think? So basically we are trying to identify the speaker's evaluation of current diagnostic method, that is exclusion based diagnosis, and you will be able to understand in a way എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? Reliable identify cases. Okay, fine. Type of question എന്താണ് എന്ന് മാത്രം ഇതുവരെ ആരും പറഞ്ഞില്ല. Getting the options here. എന്താണ്? What is the type of question?
ഒപ്പീനിയൻ ആണോ? ആളുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് വെച്ച് മാത്രമാണോ പറയുന്നത്? മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഹവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് ഒപ്പീനിയൻ. ഒപ്പീനിയൻ ആണോ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഒപ്പീനിയൻ. No. Many of you are giving me the option opinion. No, that's not opinion. സ്പീക്കറിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഒപ്പീനിയൻ അല്ല. സോ വാട്ട് എൽസ്? This can be bit confusing. Okay, so what you can do is, it is basically focusing on the problems and limitations associated with this approach and hints at the need for existence. So, which means this is going to be, ഇത് again suggested എന്നൊരു വേർഡ് കണ്ടതുകൊണ്ട് do not, ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നേക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി വന്നു, റെക്കമെൻഡേഷൻ ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. സജഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് റെക്കമെൻഡേഷൻ. ഇവിടെ യൂസിനെ പറ്റി എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. അപ്പം എഗെയിൻ ട്രൈയിങ് ടു പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലം. അതായത് ദർ ആർ പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എമർജിങ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ഫ്രെയിംവർക്കിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ബേസിക്കലി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ആസ്കിങ് ഫോർ എൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദ ഇംപ്ലൈഡ് സൊല്യൂഷൻ. ഇനി അതല്ല, ഇഫ് യു ആർ ഈവൻ ചൂസിങ് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം, ഐ വിൽ സേ ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. കാരണം എഗെയിൻ അത് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ബേസ്ഡ് ഡയഗ്നോസിസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ഇസ് ഓൾസോ ഓക്കെ. ഇഫ് ദർ ഇസ് എനിവൺ ഇഫ് മെൻഷൻ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം, ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, മാനുവൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ദിയ ഹാസ് മെൻഷൻ. യെസ്, ഗ്രേറ്റ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഏതർ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ. പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്ര ഇന്നറായിട്ട് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഐ വുഡ് സേ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അലൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. പക്ഷേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ. സോ ഇനി മുതൽ വെൻ യു സീ സച്ച് വേർഡ്സ്, ഡു നോട്ട് ജംപ്. സജഷൻ കണ്ടു, റെക്കമെൻഡേഷൻ നോ, അങ്ങനെയല്ല. സെൻറ്റൻസ് മൊത്തം വായിക്കുക, എന്നിട്ട് കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ. Aksa has mentioned problem and solution. Great. ഒരാളെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. വെരി ഗുഡ്. Okay, let's take it to question number 33. What contrast does Dr. Carter highlight regarding medical professionals' attitude? അപ്പം ഡോക്ടർ കാർട്ടർ എന്താണ് ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിഗാർഡിങ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ട്? അഗെയിൻ അവിടെ ഒരു വേർഡ് പറയുന്നുണ്ട്, കോൺട്രാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ദേ വാല്യൂ പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റോറീസ് മോർ ദാൻ ക്ലിനിക്കൽ ഡേറ്റ. അതായത് പേഷ്യൻ്റ് സ്റ്റോറീസാണ് ക്ലിനിക്കൽ ഡേറ്റേനേക്കാളും കൂടുതൽ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദ കീവേഡ്സ്, ഓക്കെ, ആൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ കോമന്റ് സെഷൻ. നോ, ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത്, ദേ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഫുള്ളി അക്സെപ്റ്റ് CFS ആസ് എ ബയോമെഡിക്കൽ ഡിസോർഡർ. അതായത് ഈ പറയുന്ന CFSനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ബയോമെഡിക്കൽ ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫുള്ളി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഓഫൻ സ്ട്രഗിൾ ടു ബാലൻസ് എംപത്തി വിത്ത് സയൻറ്റിഫിക് സ്കെപ്റ്റിസിസം. അതായത് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു, അല്ലെങ്കിൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് എംപത്തി ഈവൻ വിത്ത് സയൻറ്റിഫിക് സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ കീവേഡ്? ഐ വിൽ മാർക്ക് ദ കീവേഡ് ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. I think contrast. Then I can take the word professionals, if required, attitude. Okay, and for the options, what is the keyword for the options? Contrast, highlight and attitude. Okay, highlight, attitude. Okay, Afsana. Now when it comes to the options, they value patient stories more than clinical data. So I think stories, data, value, that would be fine. And option B, fully accept biomedical disorder. CFSനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ CFS എടുക്കാത്തത്. ഓക്കെ, ഇനി സി, they often struggle to balance empathy with scientific skepticism. I think struggle, balance, empathy and scientific skepticism. Contrast medical and attitude. Okay, Jubi. This is a very easy question. You will be able to understand the type of question here. Value stories clinical. Okay, Afsana. Value stories clinical. Okay, fine.
Value, stories, data. Okay, Ginny. What about option B and option C? Struggle, balance, scientific skepticism. Okay. Struggle, balance, scientific skepticism. Fine. Okay. Now, ഏതാണ് type of question? So, ഇവിടെ നമുക്ക് question വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത്? They are focusing on identifying the contrasting attitudes of beliefs held by medical professionals compared to those of Dr. Carter herself. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So, basically, it is testing your ability to understand different points of view or feelings in the presentation about this particular topic. അതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So, what do you think? ഇത് type of question എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? Chovita, struggle, balance, empathy, skepticism. Okay, fine. Struggle, empathy, scientific. Okay, Surya. Struggle, empathy, scientific. Okay. Yes. So, namka keywords ai. What is the type of question here? What do you think is the type of question? Just try to understand the meaning of the question, then try to give the type of question. Identifying type of question is going to be, is it going to be a fact and outcome? Proven ആയിട്ടുള്ള information ആണോ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടോ? ഒരു proven information അതിൽ നിന്നൊരു ഔട്ട്കം ഉണ്ടോ? What do you think? ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കൂ question. I just explained about what the question is expecting from us. അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you should have an idea to give the answer. It's not fact and outcome. So now what? എന്തായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്? Yes, Diya, attitude. What about others? Do you think that's an attitude? എന്തുകൊണ്ട് attitude എന്ന് ചോദിച്ചാൽ this is actually recognizing about different beliefs, feelings or approaches among group. Again, speaker already avada highlight cheyyunnundu the tension about the same, and also ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു they are having a contrasting attitude. അതായത് ഡോക്ടർ കാർട്ടർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാസ്റ്റസ് ഡോക്ടർ കാർട്ടർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിനുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഡോക്ടറിനുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റിഗാർഡിങ് ദ സർട്ടൻ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ഒരു ബിലീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻസ് ഓൺ എ ടോപ്പിക് ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. യെസ് സൂര്യ, ടീന, യെസ് യു കറക്റ്റ്, ദാറ്റ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഗ്രേറ്റ്. Okay. Now let's take it to 34. What does Dr. Carter suggest about the effectiveness of graded exercise therapy? Get. അപ്പം ഡോക്ടർ കാർട്ടർ എന്താണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അബൌട്ട് ദി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഗ്രേഡഡ് എക്സസൈസ് തെറപ്പി എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. യെസ്, ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗുഡ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അവോയ്ഡഡ് ഡ്യൂ ടു ഓവർവെൽമിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കംസ്. അതായത് ഓവർവെൽമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്കംസ് വന്നതുകൊണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുമ്പോൾ, ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോഷ്യസ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ സെലക്ട് പേഷ്യൻസ്. അപ്പോൾ കോഷ്യസ്ലി പേഷ്യൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് വരുവാണ്. സിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് റിമൈൻസ് എ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിസ്പൈറ്റ് ക്രിറ്റിസിസം. ഇത് ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുമ്പോൾ കോഷ്യസ്ലി യൂസ് ചെയ്യാം എന്നായി, സിയിൽ വരുമ്പോൾ ഗോൾഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നായി. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസിലും പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ കീവേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 34 ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Again, this one is also easy type of question. A question nannai vaaichu കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. I'll mark the keyword for the question. You can also mention the same. I think I can take here suggest, effectiveness and graded exercise therapy അല്ലെങ്കിൽ get. ഇനി ഓപ്ഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? It should be avoided due to overwhelming negative outcomes. എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ എടുക്കേണ്ടത്? I think I can take avoid, overwhelming, negative. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ വരുമ്പോൾ cautious, then select patients. Then here I think gold standard criticism. This is my keyword. What is your keyword?
Suggest effectiveness, get. Okay, Surya. Suggest effectiveness, get. Okay, Reshma. Great. Effectiveness, get. Then Ginny. Okay. Now options. ഓപ്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? Avoided negative outcomes. Okay, Ben C. Yes, I took the C. Any BMC? Anjana, suggest effectiveness and get. Okay. To be, fine. Suggest effectiveness. Okay, fine. Options like all keyword kudi mention cheyidolu. So here you will be able to understand the question is asking about the recommendation or the evaluation the speaker makes regarding the use of get in the CFS treatment. So you have to listen for her view on how effective it is and for whom it is going to be appropriate. Adana nammal listen cheyande. Okay, Jenny. Avoid overwhelming negative outcomes. Okay, fine. Cautiously select patients. Okay, Joby. C. What about option C? Gold standard and criticism. Okay. So type of question എന്താണെന്ന് വേഗം മെൻഷൻ ചെയ്യും. നമുക്കിപ്പം ഓപ്ഷൻസ് yes, Leah, avoided, should avoid negative. Okay. I'll add that should into the same. Should avoid, yeah. So you can see ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളൊരു ടൈപ്പ് keyword is different, right? അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു concentration is going to be divided among those words. Gold standard criticism. Okay, cautiously. Yes, Leah. Okay, now ഏതാണ് type of question? Gold standard criticism. Okay, Anchana Binsi. Yes, Anjana, that's recommendation. That is not opinion. ഇവിടെ ഒപ്പീനിയൻ ആവില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം യെസ് റെക്കമെൻഡേഷൻ because speaker is evaluating the gets effectiveness and also suggesting about the approach that they can use and അത് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിസ്ക് ആയിരിക്കുമോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പേഷ്യൻസിന് ആൻഡ് സോ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ അബൌട്ട് എ അഡ്വൈസ് ഓർ ഗൈഡൻസ് ഗിവൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ എവിഡൻസ് അല്ലാതെ ആളുടെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഓക്കെ അപ്പം എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ പറ്റി നോക്കിയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വരുന്നത് യെസ് മെനി ഓഫ് യുസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ യെസ് ജൂബി നീനു യെസ് കറക്റ്റ് Okay, let's take it to question number 35. What tension does Dr. Carter describe in relation to CBT? അപ്പം എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ റിലേഷൻ ടു CBT എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ പെർട്ടിക്കുലർലി ഒരു ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇറ്റ്സ് ടെക്നിക്സ് ആർ നോട്ട് വെൽ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ബൈ ക്ലിനീഷ്യൻസിന് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്സിനെ പറ്റി വലിയ ഐഡിയ ഇല്ല എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പേഷ്യൻസ് സംടൈംസ് ഫീൽ ഇറ്റ് ഡൗൺ പ്ലേസ് ദ ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദിയർ ഇൽനെസ് അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡൗൺ പ്ലേയിങ് ദ ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ അതിൻ്റെ ഇൽനെസ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഫിസിക്കൽ നേച്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൽനെസ്സിനെ പറ്റി അത് ഡൗൺ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു സിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ദാൻ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് സോ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് കീവേഡ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 35 I'll mark the keywords now. I think tension, then CBT, that will be fine for the question. What is your keyword for the same? Tension, describe, okay, relation, okay, Joby. ഇനി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കീവേഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് I think I'll mark techniques not well clinician. Then I think downplays physical nature illness. Less effective than pharmacological. So that is my keyword. What about yours? Techniques not and clinicians. Okay, techniques not clinicians. Okay, Joby.
What about the other options? Technique, not clinicians. Okay. Not well. Okay. Downplay nature and illness. Downplay nature, illness. Yes, yes. Technique not understood. Okay. Technique not understood. Yes, I've added that. What about option C? Less effective than pharmacological interventions എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? Okay. Less effective intervention. Okay. Less effective pharmacological. Yes. Okay, now type of question എന്താണ്? What do you think is the type of question here? We have the keywords now. So basically this question is asking about your understanding of the conflict that is speaker is explaining about the CBT. So അതായത് it is asking us about how CBT is framing of CFS. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻസ് ആക്ച്വലി ഇതിനെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെയ്യുന്നത്, മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So what do you think? Less effective intervention, Saranya. Okay. So what is the key type of question for question number 35? വേഗം നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. Is it problem and solution? That's not problem and solution. Question ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു നോക്കൂ. Not at all opinion. So already രണ്ടെണ്ണമല്ല, problem and solution അല്ല, opinion അല്ല. So now what else? What tension does Dr. Carter? Not at all fact and outcome. Proven ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റിയല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. അഞ്ജന, detail, we are discussing part C, detail is in part B. We know that's not detail. I think many of you have confused all the type of questions, right? No. Not fact and outcome. Any other? So already ഇപ്പം നമുക്കറിയാം problem and solution അല്ല, that's and facts and outcome definitely അല്ല, opinion അല്ല. So what else? Attitude അല്ല. Yeah, cause and effect. Why cause and effect? Because you can see it's a problem which is caused by the CBT to be perceived or implemented, which in turn is affecting patients' feeling and experience. അതുകൊണ്ടാണ് cause and effectന്റെ structure. Cause എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന പോലെ എങ്ങനെ CBTനെ പറ്റി പെർസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അത് കാരണമുള്ളൊരു പ്രോബ്ലത്തിനെ പറ്റി എങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്, അത് കാരണം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം. ഇപ്പോൾ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ അറിയില്ല, ഒരു കോസ് കാരണം ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. എഫക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എന്ത് അവരതിനെ ഡൗൺ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണോ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലെസ് എഫക്റ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ. സോ വൺ ഇഷ്യൂ ഇസ് ലീഡിങ് ടു നദർ, കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ്. പ്രോബ്ലം ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻ അറിയാം, പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷനെ പറ്റി നമ്മൾ എവിടെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് ഇസ് ഒരു ഇഷ്യൂ ഇസ് ലീഡിങ് ടു അനദർ. ഓക്കെ, യാ. Ipam, I think most of you have given us cause and effect. Great. Now last question 36. What point does Dr. Carter make about the current CFS research effort? Okay. In the point ആണ് Dr. Carter is making about the current CFS research effort എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So എന്തായിരിക്കാം? ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ നൗ അട്രാക്ട്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഫണ്ടിങ്. ഇപ്പം കണ്ടീഷൻ ഇസ് ആക്ച്വലി അട്രാക്റ്റിംഗ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഫണ്ടിങ്,
ഫണ്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടിങ് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെ പറ്റി അറിയാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ബിയിൽ വരുമ്പോൾ റിസർച്ച് ഇസ് അഡ്വാൻസിങ് ഡിസ്പൈറ്റ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി. അപ്പം റിസർച്ച് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുവാണ് ഇവൺ ദോ ദേ ഹാവ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ഇവൺ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് കോംപ്ലക്സ്, എന്നിട്ട് പോലും റിസർച്ച് അഡ്വാൻസ് ആവുകയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ്. ഓപ്ഷൻ സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്ലിയർ റിസൾട്ട്സ് ഹാസ് ഹോൾട്ടഡ് മോർ സ്റ്റഡീസ്. അപ്പോൾ അതായത് ക്ലിയർ റിസൾട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ആബ്സെൻസ് കാരണം മിക്ക സ്റ്റഡീസും ഹോൾട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫണ്ടിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ബിയിൽ വരുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ റിസർച്ച് അഡ്വാൻസ് ആവുകയാണ് ഇവൺ ദോ റിസോഴ്സസും കോംപ്ലക്സിറ്റിയും ലിമിറ്റഡ് ആണെങ്കിലും. സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്ലിയർ ഇത് കാരണം ഹോൾട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയുവാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കീവേഡ് എന്തൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുക? ഐ തിങ്ക് കറണ്ട് CFS, research effort. Okay, make research. Okay, Afsana. Then attract significant funding. Okay. Then option B, make current research. Okay, point about research. Okay, Surya, I'll add that. Research, I think, we don't have to take research again, we already took the same. So I think I'll take advancing limited resource and complexity. Okay, attracts interest funding. Okay, I'll add interest into as well. Then absence, clear result, halted. So now what else? Advancing despite limited complexity. Okay, fine. So basically the question is asking you to identify about what the speaker is saying about the current state and outcome. So you should listen for all those things. Challenges പറ്റി പറയാം, ഫണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ? അഡ്വാൻസിങ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് കോംപ്ലക്സിറ്റി. ഓക്കെ, what is the type of question here? This is an easy question. You will be able to understand the type of question very easily. Advancing, okay, Anisha, advancing limited resource complexity. Okay. So, what is the type of question here? What do you think? Yes, that is opinion. Why opinion? എന്തുകൊണ്ടാണ് opinion? Because you can see here Dr. Katra is making a point about CFS research effort. Our research effort is a fact-based ആയിട്ടുള്ള informations ആണ് എങ്കിൽ കൂടി അതിനെ പറ്റിയൊരു പോയിന്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ഹി ഹാസ് എ ബിലീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ് ഓൺ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്. സോ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ അബൌട്ട് ഹിസ് പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻസ് ഓർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ സെയിം. അല്ലെങ്കിൽ ആള് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസിനെ പറ്റി fact and outcome ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് എടുക്കാം. That is also fine. I would say both opinion and fact and outcome is also equally okay. കാരണം റിസർച്ച് എഫേർട്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ അഞ്ജന, ഗുഡ്. പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം പേരും പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ എടുത്താൽ നമ്മളത് ഒപ്പീനിയൻ ആയിട്ട് എടുക്കും. എനിവേ, അപ്പം ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ആണെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ എടുത്താലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഡെഫിനറ്റ്ലി റിസർച്ചിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആളുടെ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ലൈൻ, അല്ലേ, സ്പീക്കേഴ്സ് പോയിന്റ്. യെസ്. So now I'll be playing the audio. You can listen to the same and find out the answer, then come back for the explanation part, okay? Part C. In this part of the test, you'll hear two different extracts. In each extract, you'll hear health professionals talking about aspects of their work. For questions 31 to 42, choose the answer, A, B or C, which fits best according to what you hear. Complete your answers as you listen.
Now look at the exact one. You hear a presentation given by Dr. Helen Carter, a consultant in internal medicine, about chronic fatigue syndrome. Good morning. I'm Dr. Helen Carter, and I'd like to share insights on chronic fatigue syndrome, or CFS, an area that's long frustrated both patients and clinicians. CFS, by definition, involves fatigue lasting over 6 months, not relieved by rest, and significantly limiting daily activity. But defining the condition only by fatigue risks oversimplification. Most patients experience a wide array of symptoms: cognitive difficulties, muscle aches, unrefreshing sleep, and what's now considered a hallmark, post-exertional malaise. Some even describe it as a crash following minor activity, which can last for days. What complicates diagnosis is the absence of a definitive biomarker. While certain patterns, viral onset, immune dysregulation, and neuroinflammation, appear recurrently, no test can confirm CFS. Diagnosis, therefore, becomes a process of exclusion, often requiring months of follow-up. That said, relying solely on exclusion risks overlooking emerging diagnostic frameworks that focus more on functional assessments and patient-reported outcomes. One of the more troubling aspects is the disconnect between clinical reasoning and patient narratives. While we're trained to prioritize objectivity, patients often feel unseen, or worse, dismissed. I recall a patient who'd seen 7 specialists before someone even used the term CFS. There's no doubt that stigma still lingers, even within medical communities. While some professionals argue that validating symptoms without strong evidence encourages dependency, I find that compassion and scientific skepticism can and must coexist. As for management, we still lack a universally effective treatment. The previous enthusiasm around graded exercise therapy, or GET, has waned. While earlier trials showed benefit, they lacked long-term follow-up and didn't adequately account for post-exertional worsening. Many patients reported deterioration. That said, a small subset still finds GET helpful, particularly when closely monitored. So it's not a case of completely discarding it, but rather individualizing it. Pacing, lifestyle adjustments, and psychological support, especially CBT, are more broadly accepted now. But again, patient experience varies. Some feel CBT minimizes the physical nature of the illness. This tension between psychological framing and biomedical validation remains unresolved. Research-wise, there's growing interest in gut microbiota, mitochondrial dysfunction, and central nervous system changes. The landscape is shifting, but funding remains scarce, perhaps because the condition lacks visibility, or perhaps because its complexity deters research initiatives. Ultimately, we must embrace that ambiguity doesn't mean indifference. The absence of certainty doesn't absolve us from care. Rather, it challenges us to listen more, not less. That is the end of Part C.
Yes. So how was it? I hope that was easy. I'll read all the answers now. Please check your answers and then we'll go for the discussion part. Okay. So for question number 31, the answer was B. 32, it is B. 33 is C. 34B. 35B. 36B. So I'll repeat the answers again. 31B. 32 is also B. 33C. 34 and 35 and 36 is B. So what is your score? Do mention the same on the comment section. I would like to know how is your score. I hope this was easy, and I also have displayed the transcript on the screen now. Okay, so let's start with the explanation part. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31 പറഞ്ഞത് വാട്ട് ഡസ് ഡോക്ടർ കാർട്ടർ ഇംപ്ലൈ അബൌട്ട് ഡിഫൈനിങ് CFS സോൾലി ബൈ ഫെറ്റീഗ് എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചത്. ആൻഡ് ദി ആൻസർ വാസ് ഇറ്റ് മേ ഒബ്സ്ക്യൂർ ദ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓഫ് ദി കണ്ടീഷൻ എന്നായിരുന്നു. നമുക്കിവിടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റിൽ യു ക്യാൻ സീ ഡിഫൈനിങ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓൺലി ബൈ ഫെറ്റീഗ് റിസ്ക് ഓവർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പേഷ്യൻസ് ഡു എക്സ്പ്രസ് ദ ഇത്രയധികം സിംറ്റംസ് എന്ന് ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് clearly implies that the definition is failing to capture the broader reality. അതായത് meaning it obscures the complexity of the condition. അതായത് മിക്ക ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ അതിൽ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ആക്യുറേറ്റ്ലി റിഫ്ലെക്ട്സ് പേഷ്യൻസ് പ്രൈമറി കംപ്ലയിൻറ്റ്. Again, she never supports the idea here. In fact, she says that this view is too narrow. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ എന്തായാലും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. സി പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് റിസർച്ചേഴ്സ് ഐസൊലേറ്റ് ബയോളജിക്കൽ കോസസ്. അഗെയിൻ ദർ ഇസ് നോ മെൻഷൻ ഓഫ് ദിസ് ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ്. ഷീ എംഫസൈസ് ഇറ്റ്സ് ലിമിറ്റ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലേ. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫിറ്റീഗ് റിസ്ക് ഓവർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കുറേ അധികം സിംറ്റംസ് ഇതുവഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് ചെറിയൊരു ക്രാഷ് പോലും അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ്. To be 5, great Sophia, 5, good. Okay, 32ലേക്ക് വരുമ്പോൾ what is suggested about the use of exclusion based diagnosis for CFS അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So answer is B. It remains necessary but may miss evolving diagnostic tools. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം diagnosis therefore becomes a process of exclusion often requiring months of follow-up. That said, relying solely on exclusion risk overlooking emerging diagnostic framework that focus more on functional assessment. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ exclusion is still used, പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, exclusion is still used, but depending only on it may result in missing new method. Okay, then why the other options are wrong? It is outdated and should be disconnected entirely. She never says it should be discontinued, only that it is limiting. അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. Option C, it leads to faster and more accurate diagnosis. Again, opposite ആണ് ഇവിടെ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സ്ലോ പ്രോഗ്രസ് ബൈ ഇഗ്നോറിങ് ബെറ്റർ മെത്തേഡ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ relying solely on exclusion risk overlooking emerging diagnostic framework that focus on functional assessment and patient reported outcome എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് നെസസറി പക്ഷേ may miss evolving diagnostic tool. കറക്റ്റ് ആ പോയിന്റ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി 33 വരുമ്പോൾ what contrast does doctor highlight regarding medical profession? C was they often struggle to balance empathy with scientific skepticism എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ആൻസറിൽ കാണാം ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ദർ ഇസ് എ കോൺട്രാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൊഫഷണൽസ് ഹു ഫിയർ ബീങ് ടു വാലിഡേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹെർ വ്യൂ, ഡോക്ടറിൻ്റെ വ്യൂ ഇവിടെ പറയുന്നത് എംപത്തിയും സയൻസും കോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഐ ഫൈൻഡ് ദറ്റ് കമ്പാഷൻ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് സ്കെപ്റ്റിസിസം ക്യാൻ ആൻഡ് മസ്റ്റ് കോ എക്സിസ്റ്റ്. ബേസിക്കലി സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുവാണ്. ഓപ്ഷൻ എ ദേ ഇൻക്രീസിംഗ്ലി റിലൈ ഓൺ പേഷ്യൻസ് ഇമോഷണൽ റെസ്പോൺസ്. നമ്മളിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നോ, ദേ ആർ നെവർ സേയിങ് ദ സെയിം. Option B, they argue on the need for holistic treatment. Again, there is no mention of consents or in fact the point is disagreement ആണ്. ഇവിടെ എവിടെയും അതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല, കുറച്ച് വേഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണത്. ഇനി 34, what does Dr. Carter suggest about the effectiveness of graded exercise therapy അല്ലെങ്കിൽ GET? It can be cautiously used. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം many patients reported deterioration. Small subset still finds GET helpful, particularly when closely monitored. അപ്പം
ക്ലിയർലി പറയുവാണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്, പക്ഷേ സെലക്റ്റഡ് കേസസിൽ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ എ, ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൂവൺ യൂണിവേഴ്സലി ബെനഫിഷ്യൽ. അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട് കുറേ കേസസ് ഡിറ്റീറിയേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. സി, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് എൻറ്റയർലി ബൈ ന്യൂവർ അപ്രോച്ച്. അഗെയിൻ ഷീ ഡസൻറ്റ് സേ ടു റീപ്ലേസ് ഇറ്റ്, ഓൺലി ടു യൂസ് ഇറ്റ് കെയർഫുള്ളി യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊരു ഫാക്ടർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇനി 35 വരുമ്പോൾ, what tension does Dr. Carter describe in relation to CBT? So patient sometimes feels it downplays the physical nature of the illness. നമുക്കിവിടെ കാണാം, some feel CBT minimizes the physical nature of illness. Tension between psychological framing and biomedical validation remains unresolved. അപ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഇൻവാലിഡേറ്റ് ആവുകയാണ് ബൈ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫ്രെയിമിങ് എന്നാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നു CBT eliminates the need for physical treatment. Again, it is never mentioned over here that CBT is discussed only in the term of perception എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി CBT is ineffective in managing chronic pain. Again, പെയിൻ ആണോ ഇവിടുത്തെ ഫോക്കസ്? പെയിനിനെ പറ്റി ഇവിടെ എവിടെയും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. പെർസെപ്ഷനെ പറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ പേഷ്യൻസ് ഡൗൺ പ്ലേ എന്നൊരു വാക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് ആസ് യു നോ പാരാഫ്രേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഡൗൺ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ നേച്ചറിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഇൽനെസ്സിനെ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് എ വെരി ഡയറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ്. ദെൻ അവർ ലാസ്റ്റ് വൺ വാസ്, what point does Dr. Carter make about the current research CFS effort? അപ്പോൾ റിസർച്ച് അഡ്വാൻസിങ് ഡിസ്പൈറ്റ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ദ ഷോസ് ദാറ്റ് റിസർച്ച് ഇസ് മൂവിങ് ഫോർവേഡ് ദോ സ്ലോലി ഡ്യൂ ടു ലിമിറ്റഡ് ഫണ്ടിങ് ആൻഡ് കോംപ്ലക്സിറ്റി. അതാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ ലിമിറ്റഡ് ഫണ്ടിങ്ങും കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കാരണം സ്ലോലി മൂവിങ് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് മറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് റോങ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, റിസർച്ച് ഹസ് കൺക്ലൂസീവ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദ ബയോളജിക്കൽ കോസ്. അഗൈൻ ഷീ ഇസ് നെവർ മേക്കിംഗ് സച്ച് ക്ലെയിം. നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം മേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, അത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സി എന്താ പറയുന്നത്, ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ റിസർച്ചിങ് CFS. അഗെയിൻ ഇത് കോൺട്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ബൈ ദി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആൻഡ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ന്യൂ ഹൈപ്പോത്തസിസ് കണ്ടിന്യൂ ടു എമേർജ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പം വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡൂ ടു എലിമിനേറ്റ് ഹിയർ, യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി എലിമിനേഷൻ ഇസ് വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. വാച്ച് ഫോർ എക്സ്ട്രീം വേർഡ്സ്. മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഓൾവേസ്, എൻറ്റയർലി, യൂണിവേഴ്സലി, ദാറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻകറക്റ്റ് ഇൻ OET. കാരണം റിയൽ സ്പീക്കേഴ്സ് റെയർലി സ്പീക്ക് ഇൻ അബ്സല്യൂട്ട്സ്. അബ്സല്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ലിസൺ ടു ദീസ് തിങ്. ഇനി ലിസൺ ഫോർ കോൺട്രാസ്റ്റ് മാർക്കേഴ്സ്, അതായത് ബട്ട്, ഹവെവർ, ദാറ്റ്, സെഡ്. അപ്പം ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോംപ്ലെക്സ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആൻഡ് അതേപോലെ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഓഫൺ ലൈ ദെയർ എന്നാണ്. അപ്പം ബട്ട്, ഹവെവർ, ദാറ്റ്, സെഡ് ഇതെല്ലാം നോക്കുക. കോംപ്ലെക്സ് ഒപ്പീനിയൻസിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ഫോക്കസ് ഓൺ വാട്ട് ഇസ് സെഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് സെഡ്, അത് ഒരു ഫാക്ടറാണ്. അതായത് റോങ് ഓപ്ഷൻസിൽ എപ്പോഴും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്ത ഐഡിയാസിനെ പറ്റിയായിരിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനെ പറ്റി ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, ആദ്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം വായിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാണോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിനാണ്. ചിലപ്പോൾ അതിനോട് റെലവൻസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിൽ തന്നെ റെലവൻസ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് ആസ്പെക്ട്. ഇനി കീവേഡ്സ് ലൈക്ക് സജസ്റ്റ്, ഇംപ്ലൈ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ട ടെൻഷൻ, ഇതെല്ലാം റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫറൻസ് ആണ്. അതായത് ദീസ് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് നെവർ ബേസ്ഡ് ഓൺ എനി ഡിറക്റ്റ് ഫാക്ട്സ്. ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓർ ദ വേ, ടോൺ, ഇതെല്ലാം അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇൻഫറൻസ് ആണ്. എല്ലാം നമ്മൾ വേർഡ് മീനിങ്ങിൽ തന്നെ ഇൻഫറൻസ് വരണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ദ വേ ഷീ ഈസ് എക്സ്പ്രസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ഈസ് എക്സ്പ്രസിങ്, നമുക്കറിയാം ഒപ്പീനിയൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഫിഗറേറ്റീവ്ലി അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ വെച്ച് തന്നെ പറയാം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവരിപ്പോൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെങ്കിൽ അറിയാം. ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇഫ് ദേ ആർ completely disagreeing with something, there will be a clear showcasing of the words. അപ്പം ഇത് നോക്കി വയ്ക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ടൈം വലിയ ലിസൺ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെസിഫിക്കലി നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നുള്ള വേർഡ്സ് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ലിസൺ ടു ദോസ് വേർഡ്സ് to help you to understand whether they are actually, അല്ലെങ്കിൽ whether we have to focus on direct fact അല്ലെങ്കിൽ if that's inferred. Okay, so do you have any doubts regarding what we discussed so far? Any questions? So this was yet another self-prepared material of Neeta's Academy. So next week I'll be coming with part A of OET Listening. So I think there is no doubt. So please keep practicing. As I already mentioned, I've been mentioning the same on every other session.
Keep practicing, keep listening to the podcast, keep trying. So stay healthy, stay happy. So I'll be meeting you on next Thursday at 6:30 p.m. Till then, good night.